Good Motzoi Shabbos, good Vach. אנחנו עוד פעם משדרים מבית ביתי, משפחת ורנר, וזה יש לנו הבן, זלמן מאיר, הוא נמצא לידי. אני באמת, איך אומרים, מצטער ששמעתי הבשורות מה שקרה ב-1:30 במוצאי שבת, שם שאני נמצא כל יום עם אליהו, עם מאיר ועם שמואל, שאנחנו נוסעים משער השפוט למעלה לחניון של קבר דוד, ושם על מעלה שלום, שם היה לנו, לא עלינו, את הפיגוע, ויש באמת אנשים שמסרו נפשם על קידוש השם. ואני מתפלל שהקדוש ברוך הוא ינקום דמם, אלו המחבלים שימצאו אותם, והקדוש ברוך הוא שאנחנו אומרים אב הרחמים, שבאמת שיבוא עליהם את המשפט, מה שהקדוש ברוך הוא יביא להם, את כל אויבי ישראל. ואני חושב שפשוט זה מה שאנחנו לומדים במחנה ישראל של חפץ חיים, איך התורה מגן עלינו. ולפני זה אנחנו נגיד כמה מילים לכבוד רב יורי, שמכין כל יום את הגיליונות. יש לנו שהיורצייט של היום זה י"ז אב, וזה היורצייט של רב אברהם מרדכי מפינצ'וב. פינצ'וב. מה שאני לומד מיורי, לא רק את האנשים, אפילו את המקום שהיה להם בגלות. לא, יש הרבה, למדנו על הרב מאיר פולדה, ולא ידעתי שהשם פולדה זה שם מקום בגרמניה, פולדה. רידהולץ, אני אגיד לכם את האמת, אני לא יודע מקור, אני לא חושב שיש מקום שקוראים לזה רידהולץ. אבל שם, אנחנו לומדים כאן לא רק את האיש, אלא גם כן המקום. אז רב אברהם מרדכי בן רבי בנימין זאב יעקב נולד ב-1766, 1766, ונפטר ביום י"ז אב, של היום זה י"ז אב, ב-1824. בשנת 1075, 1775, שנה לפני ה-Declaration of Independence, yes, ישב בפינצ'וב, which is 100 kilometers north of Krakow. So we're talking about Poland. עכשיו, מה עוד? רבותיו של רב אברהם מרדכי היה רב אלימלך מליז'ינסק. Noam Elimelech. Did you ever learn the Noam Elimelech? I have. Okay, so it really has great divrei Torah on Parshat HaShavua. For those who want to learn Noam Elimelech, I strongly advise. Achshav. Reb Levi Yitzchak MiBerdishov. So these were two, Elu hayu shnei gdolim, shehu haya rabbanim shel Rab Avraham Mordechai, וזה היה בשנת 1775. צדיקי הדור הרבו לבקר אצל רב אברהם מרדכי, והספר שלו, מה שכתבו עליו, על סיפורי נפלאותיו, קובצו על ידי נכדו בקונטרס יד המאיר. אז זה אנחנו לקחנו פחות מ5 דקות על היורצייט של היום, אז אנחנו מתקדמים. לכן יש לנו, אני מקווה שנגמור את הפרק י"ג היום. היום, בהתחלת השבוע, ושיהיה לימוד התורה לרפואה שלמה לארם בן רבקה, האבא של אליהו, וגם כן אלו שנפגעו ונפצעו היום בערב בירושלים עיר הקודש, שיהיה להם רפואה שלמה. עכשיו למדנו מה העונש
העונש שאלה שמזניחים, שאלתי אתכם מה זה לזנוח באנגלית. I would say זניחה is to forsake, to throw out, לזנוח, to dump. אבל אני חושב שיש אנגלית יותר טוב, ואני עוד מבקש שיעור בית, מה זה זניחה, לזנוח באנגלית. עכשיו, למדנו מה העונש. אמרנו ויחנו ברפידים, ואחרי זה ויבוא עמלק, ודרשו בשביל שרפו ידיהם מן התורה, אז בא עמלק. עכשיו, נמשיך הלאה, משהו חדש. גם נידון בגהנם, שלא נדע שאלה שמזניחים את התורה, שיש להם הפנאי ולא עושים את זה, אז יורשים גהנם. יש כאלה שחושבים, מה זה גהנם? מה הפירוש גהנם? גהנם זה מי שלא מרגיש את הגן עדן של לימוד התורה. יש גן עדן, יש עולם הבא בעולם הזה, וזה לימוד תורה, שמרגישים ממש את העולם הבא. ואנחנו במסורת שבת, אצלנו עוד מלאו המלכה, אז זה לא רק באוכל ללוות את המלכה, את השבת, בלימוד תורה, העונג של שבת זה התורה. עבור זה החטא, כמו שאמרו חז"ל, כל הפורש עצמו מדברי תורה נופל בגהנם, שנאמר, אדם טועה מדרך השכל, בקהל רפאים ינוח. You ever learn Mishlei, Azali? Mishlei, Proverbs. Little. Okay, so this is chapter 28, pasuk 16. Mishlei Chavchet Tetzayin. Yesh a pasuk. Adam to'eh miderech hasechel. Adam we know is a person. To'eh, he strays. To'eh miderech hasechel, from the path of prudence. That's a word for everyone to look up. Prudence be'ivrit. Prudence. Prudence. Bekahal Rephaim Yanuach. He will rest in a company of ghosts. Rephaim, spirits. But what does the Chavetz Chaim bring? The Ein Rephaim El Gehenam. Misha To'eme Derech HaSeichel, Misha Mazniach et Limud HaTorah, as hu Yoresh Gehenam. Gam hu Nazuf. A person who forsakes Torah is considered nazuf, contemptuous. Nazuf. Lifnei hamakom k'li'ita b'avos. Shekol mi she'ones ein osek b'Torah nikra nazuf. Where is that? That's in Pirkei Avos, chapter 6, Mishnah Beis. Vav bet. Shama katuv et kol mi she'eno osek b'Torah nikra nazuf. וכתב רבנו יונה ריגרונוי, באגרוס התשובה, שכשני בני אדם פוסקים ממלאכתם ומעסקיהם, when a person finishes working from his business, והולכים לבתיהם, it's tough. My Zali, Baruch Hashem, he's 24/7. When he was, as I remember, when his name was Tellstone, He worked in Russia. He worked in all different countries. And Baruch Hashem, even now, he does the same, but it's not quite as complicated. He keeps New York time, doesn't keep Israeli time. So, who ain't posek b'mlachto? He's someone who never finishes his work. Umaskeim, Baruch Hashem, there's Shabbos. V'holchim lebateim, they go to, after they finish work, they go to their houses. O yoshvim b'kronot, chas v'shalom, they hang out in the corners, Yoshvei Kronok, Shehem Betelim, Vehem Betelim, they just hang out, chill. Umeisichim B'dvarim Betelim, they just talk nonsense. Ra'asam Rabo. The Chavetz Chaim is warning that that's not a good thing. V'chatasam Kaveda Ma'od. And unfortunately, what we're talking about is it's really a big sin. Lefi Shehem Avazim Es HaTorah. You think, when you have something that's precious. The king is telling you, I'm giving you something precious. Cherish it. Take care of it.
But what do? You dump it. You don't do anything with it. That is contemptuous. She'ilu ayu ma'aminim she'ein tachlis lamatan schara lama lo yoshiva ragleim lumod. If they understood what the true benefit is from learning Torah, so they would not yolo yeshiva ragleim lumod. They would not forsake it. Halo adam zoriz va'atz baraglov lamachdo lasokov yodea ki akol hevel. A person spends all his time working, and he knows that ultimately the value is hevel. Actually, the truth of the matter is, we work and we do some valuable things, but it's not compared to what our real goal in life is, Torah. So it's okay. So I see I'm really taking up a lot of time. So let's keep going. ולא ייתן חלק ביום מן היומים או השעה מן השעות ללמוד. And why doesn't he take at least, you don't have to learn full time, even 1 hour. ואל יאמר בליבו, ואל תגיד בליבו, עוד עת לעשות השם. Listen, I'll do it. We always have time. לקרוא בתורה. לעשות סטקו, מעשים טובים. Asham hu Asham Hashem Lashem. Amr Chazal. The Masha Amar Kosav Ki Diber Hashem Dvar Hashem Boza. This Bamidbar Tesvav Lamed Aleph. It says, because you have been contemptuous to the Dvar Hashem, God's word. Zakoi al Misha Efsholo Lasok B'Torah Ve'enos Shehu Bozeh Bezeh Dvar Hashem. Al Kain. Chayev Kol Adam Letakein Makom Bebeso. Listen to this, Zal. Therefore, you should set a place in your house, a special place in your house, lilmod, to learn, sham halachos, to learn halachos omikra, kol echad lefi erko. Whatever you have time and your ability to do, you should find a place, mokom kavua, for learning Torah, for kasher yifna me'asakov, and when you have come home, umidei avru milachto, and when you finish your work and you're yasser mishama, you should seek that place. Lishanos bo olikros. The truth of the matter is al nigedat emet bishvili hamakom lilmod Torah hamakom hakavua sheli shani bal hakotel David mevi oti b'shalosh v'chetzi ani magia bereva la'arba v'kotel v'anetz מתפללים בעוד שעה אחרי זה, אז אני יכול ללמוד שמה בכותל, אצלי זה המקום קבוע ללמוד. או לקרוא, ובתקנה הזאת יפלי עצה לנפשו לחסוך אותו מיני שחס. This is your life insurance policy. Torah is a life insurance policy because it prevents you from all the travail. Yachshov al kitzo, person should know that ultimately, just like life insurance, person should know that he doesn't live forever. The Avin Lachriso should know that after 120 years, there's Olam Haba. Kamosha Amru Chazal. Histakel begilvul dvorim. And Perek Gimel Mishnah Aleph of Pirkei Avos. May Ayin Basal Anataholech. You should know ultimately what's happening. Akan Lashona. Achim Nizdamin Lo Eze Yom. But if a person has a day, Shelo Lomad Klal, and he couldn't learn at all, Al Yipoli Bolalav. He shouldn't become depressed, is despondent. Lomar Kvar Avda Tikvasi, that I'm hopeless. Bazisi Dvar Hashem, I was contemptuous to Dvar Hashem. Kvar Amru Chazal Benachos, Menachos Sadik Tes Amid Beis. The B'Shas Hadchak, Mekayim Adam Mitzvah V'Yigisa Ba Yom V'Layla. That as you're, if you want to get term insurance, not permanent life insurance, you want to have something to save you, you still have Krishma. By saying Krishma, Shachas, and Arvis, that is like V'Yigisa Bam Yom V'Layla. That's considered Talmud Torah. Rak Dvareinahu Lachatchila. Everything we learned in Perek Yud Gimel is Lachatchila. This is what you should do. This is what you should do. Not depend on the panacea, the last minute krishma. If you have time, a person should not
forsake the Torah. He should be only spend all his time wanting to learn Torah. And I want to thank Zalman Meir for being so patient here. And I want to wish everyone Shavua Tov. And again, we should only hear B'soros Tovos.